So please write. The bank reconciling business kasara. A bank reconciliation statement is a document that compares the balance of a company bank accounts as per the bank statement.
Okay. Okay. Fine. So before this theoretical part, I will explain in yesterday class also. Yesterday we have maintained these notes. ఈ notes copy చేసాను గుర్తుంది కదా. And today we started from here. So right now we are working in SAP and our chapter is bank accounting. Okay, so the bank is one of the third party organization and our company is going to collaborate with the bankers to expand our business. Okay, whenever we wants to reach our business partners, when we wants to do a business transactions in easy manner with security, we need one well established organization that is nothing but mediator. For example, they are my suppliers and you all from my customers. Whenever I have to make the transaction from to vendor means outgoing payment for incoming payment from customer, I need one mediator and the mediator having well establishment. So I am one of the bank accounting holder and you people also bank accounting holder. For example, you are not authorized bank accounting holder. Also, I can do transaction by manual method. For example, you are a vendor, but you don't know bank accounting. So without bank accounting also, I can able to make the payment in manual procedure point of view for the check clearance. For example, he's the customer, he don't have a bank account. Also, you can deposit amount, I can receive because I am one of the collaborated with bankers. For example, whenever you also having bank account, and it will be easy to make the transaction between service provider and service receiver. So when you comes to bank accounting, the banker will record all our debit and credits. At the same time, we will also record in our system. ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ ని SBI బ్యాంక్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఒక పేమెంట్ వోచర్ పోస్ట్ చేస్తాను. So payment voucher expenses, it is going to be considered as a debit. At the same time, ఈ ఎంట్రీ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కూడా డెబిట్ సైడ్ పడిపోతుంది. అంటే నా సిస్టమ్ లో పడిన ఎంట్రీ బ్యాంక్ లో కూడా డెబిట్ కింద ఎంట్రీ అవుతుంది. One of customer is paid 10,000 rupees in my bank account. I have received 10,000 rupees from my customer. That entry is recorded in credit side in my bank account. అంటే నేను సిస్టమ్ లో మెయింటైన్ చేసే అకౌంట్స్ నా బ్యాంకర్ కూడా సేమ్ యాస్టీస్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. But here we have a small miscommunication. One of my customer is paid 10,000 rupees. Okay, automatically the bank statement is updated. Received 10,000 rupees from XYZ person. ఇది నాకు SMS alert రాలేదు, వచ్చినా కూడా నేను చూసుకోలేదు. Okay, according to the bank point of view, the credit amount is reflected. Credit voucher is posted. The balance is increased from 1 lakh to 1,10,000 because 10,000 is added. But as per my system, I'm not entering incoming payment because I don't have a proper clarity. అసలు నాకు 10,000 వచ్చిన విషయం కూడా నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, in my bank balance I'm having only 1 lakh, but actually how much we have? 1,10,000. So already customer paid. I have to clear that incoming payment, but not yet cleared because I don't know. And still నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ కస్టమర్ ని నేను అసెట్ కిందనే కన్సిడర్ చేసుకొని 10,000 నాకు రావాలని చెప్పి స్టేట్మెంట్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాను.
ఒక 1 వీక్ ఒకసారి లేదా 10 days ఒకసారి లేదా 1 month ఒకసారి నేను పేమెంట్స్ రిమైండర్ కోసం కస్టమర్ కి రిమైండ్ పెట్టా టర్నింగ్ లో యూ హ్యావ్ టు పే 10,000 అని. అప్పుడు నాకు ట్రాన్సాక్షన్ అటాచ్మెంట్ చేసి నాకు ఒక ఫైల్ పంపించాడు. ఆల్రెడీ ఐ పేడ్ ఇన్ ద సో డేట్ అండ్ ప్లీజ్ క్లియర్ అండ్ మేక్ ఇట్ చెక్. అప్పుడు నేను చెక్ చేసుకుంటే నా బ్యాంకులో 1,10,000 ఉన్నాయి. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఎవరైతే కస్టమర్ ఇచ్చాడో ఆ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ వచ్చిన క్రెడిట్ మెంబర్ కి వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ both are matched. Then finally I decided, okay, customer paid. Now I am going to record incoming payment. So when we have received February 20, I have received amount. But when I am recording in March 4th or March 5th, I am recording. అంటే ఒక 15 days delay చేసి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 15 days డబ్బులు నా అకౌంట్ లో పెట్టుకొని కూడా ఐఎమ్ నాట్ యూటిలైజింగ్ మనీ. ఇలానే నేను చేశాను అనుకోండి, సో హౌ కెన్ ఐ రన్ మై బిజినెస్ సైకిల్? సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఏ ప్రాపర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏముంటది అని. అట్లా మీరు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షల రూపాయల అమౌంట్ ఇట్లా బ్లాక్ చేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ హౌ మచ్ యూ గెట్ లాస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 10 lakhs. అప్పుడు ఏం చేస్తా, 10% టోకెన్ అమౌంట్ పే చేసి 1 crore మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటా. 1 crore మెటీరియల్ తెచ్చుకొని బయట సేల్ చేస్తే నాకు 25 లక్షలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వన్ స్మాల్ మిస్టేక్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ప్రాపర్. So this kind of miscommunications will generate in our business scenario. Okay, according to my system, I have done one payment voucher. Payment కొట్టంగానే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డెబిట్ ఎంట్రీ పడిపోతుంది, ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ సబ్మిటెడ్ ఏ చెక్ టు వెండర్ డిపాజిట్ చేయడం మర్చిపోయాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నా సిస్టమ్ లోనేమో ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ పడిపోయింది, బట్ బ్యాంక్ లో మాత్రం ఎక్స్పెన్స్ పడలేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్కమ్యూనికేషన్. And bankers will charge certain additional charges. Okay, bankers will give you some interest that without our information we get update like 25 rupees is deducted your amount. So without the 25 amount, how can you make it your final transaction? కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాంక్ లో ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ మన సిస్టమ్ లో ఉండే ట్రాన్సాక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటూ ఉంటాం. కరెక్ట్ గా లేకపోతే విల్ మేక్ ఇట్ management entry, and we'll make adjustment entry. At the same time, we have to prepare a bank reconciliation statement for vendor point of view and customer point of view. I will give you one simple example. నాకు ఒక కన్జ్యూమర్ లోన్ ఉంది. కన్జ్యూమర్ లోన్ అంటే 2-wheeler లోనో 4-wheeler లోనో ఏదో ఒక బైక్ కొనుక్కున్న ఫోన్ కొనుక్కున్న లోన్ ఉంది. సో లోన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ ఫర్ ద 60 months, అంటే ఒక 5 years లోన్. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ ఐఎమ్ పేయింగ్. After 3 or 4 years, exactly I don't know what is my loan started date, what is my loan ending date. అది కూడా గుర్తులేదు. ఇప్పుడు నేను సడన్లీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కి పంపించి నా లోన్ నెంబర్ ఇస్తాను, ఇచ్చి నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ కావాలి. స్టేట్మెంట్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఎంత పే చేసా, ఇంకా ఎంత పే చేయాలి, ఆ పేమెంట్ ఎలా చేసా, ఏ బ్యాంక్ త్రూ చేసా, చెక్ ద్వారా పే చేశానా, క్యాష్ పే చేశానా, లేకపోతే బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను, మిగిలిన ఎంత పేమెంట్ అవ్వాలి, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ డేట్ లో చేశా. ఓకే, ఫస్ట్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, వన్స్ 15,000 పే చేస్తే రిమైనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత క్లియర్ అయింది, అందులో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కట్ అయింది, ఎంత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ వన్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ఐఎమ్ ద కన్సూమర్. నా డబ్బులు నేను కట్టినప్పుడు నాకు క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద బ్యాంకర్, దే విల్ పికప్ ద బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. అంటే HDFC బ్యాంక్ అకౌంట్ లో లోన్ అనే డిపాజిట్ లోకి వెళ్ళి లోన్ లో నా లోన్ నెంబర్ కొట్టి నా స్టేట్మెంట్ తీసి నాకు డౌన్లోడ్ చేసి పంపించేస్తాను. సో హౌ దే ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా, బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ఈస్ రికార్డింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సిస్టమాటిక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ఇయర్. సో బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు whenever you comes to here, simple in the Sree Krishna Infotech you have a business. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం బయట ఏదైనా రెస్టారెంట్ కి వెళ్తే గూగుల్ పే ఉంది, జీపే ఉంది, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, క్యాష్ ఉంటుంది, 2-3 రకాల పేమెంట్ రకాలు ఉంటాయి. ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే గాట్ 10,000 rupees టోటల్ ఇన్కమ్. అందులోకి వెళ్ళి ఎక్స్పెండిచర్ తీసేస్తారు, అది లెటర్ ఆన్. సో ఇన్ 10,000 ద మేనేజ్మెంట్ విల్ ఆస్క్, గివ్ మీ ఏ ప్రాపర్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్? ఓకే, 4,200 is received cash. ఇందులో కూడా 2,000 notes ఎన్ని వచ్చినాయి, 500 notes ఎన్ని వచ్చినాయి, 100 notes ఎన్ని వచ్చినాయి. You have to write this all because in end of the it's make very accurate report. In the phone pay how much you have received, in Google Pay how much they have received, or any other payments we have received. So they will maintain
total 10,000 is income. In that 4,000, 3,000 and 3,000. If they click on particular phone pay, automatically it will show you each and every transaction amount. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తుంటారు. సో 50 రూపీస్ మనం పే చేయగానే పక్కన 50 రూపీస్ అని రాసుకుంటాడు ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ కోసం. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించి ఉంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు ఏదైనా పేమెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్లిప్ మీకు ఇచ్చి ఒక స్లిప్ వాళ్ళు అటాచ్ చేసుకుంటారు. Why that? In the end of the day or end of the month, they have to audit. They have to check that invoice is verified or not. ఇలా అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కి ఇది సినారియో. సో ముందు మనం డేటా మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కలెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి చేసుకుంటాం? బ్యాంక్ నుంచి చేసుకుంటాం. మన సిస్టమ్ లో ఉండే డేటా మన దగ్గరే ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పికప్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాంకర్. ఓకే, ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ పాస్బుక్ అండ్ ఎంట్రీ బై మాన్యువల్. ఇప్పుడైతే స్టేట్మెంట్లు పంపిస్తారు. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ నెట్ బ్యాంకింగ్. సో వీ విల్ కలెక్ట్ అండ్ వీ విల్ చెక్ విత్ అవర్ సిస్టమ్. The second thing is identification of the transaction. Each and every entry you have to, while you are doing payment or while ever receiving incoming payment, we will write the description, the what is cost of the entry. So we are paying rent, we are paying for the shopping, and we are paying for service charges. We will write along with one description. So we will find out. So what is the document number? 4005 is the payment voucher. The payment voucher is service charges. And the request transaction ID number is so and so number. In the same so and so number is deposited into so and so person or not. ఎందుకలా? ఇప్పుడు చూడండి, మీరు నాకు ఒక 5,000 రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి. ఇది సర్వీస్ చార్జెస్. ఓకే, మీరు ఏం చేశారంటే కృష్ణ అనే పేరు మీద సెలెక్ట్ చేసి కొట్టారు, బట్ మీ దగ్గర వేరే కృష్ణ ఉన్నాడు. యూ హ్యావ్ 2 different నెంబర్స్ అకౌంట్ హోల్డర్స్. ఓకే, ఒక కృష్ణకి వేయాల్సింది ఇంకో కృష్ణకి వేసారు. అకార్డింగ్ టు యూ హ్యావ్ డన్ పేమెంట్. సో నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ కూడా నాకు పెట్టేసినావు పేమెంట్ చేసా, బట్ ఆ పేమెంట్ నా దగ్గర రాలేదు. ఓకే, ఐ హావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ పేమెంట్. అకార్డింగ్ టు యూ యూ హ్యావ్ డన్ పేమెంట్, బట్ నేను రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఎంట్రీ ఎట్లా క్లోజ్ చేస్తా? ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఇచ్చిన స్లిప్ లో ఉన్న ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ని నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో చెక్ చేసుకుంటా. లేకపోతే ఆ డేట్ ఉన్న ఎంట్రీ మొత్తం తీసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి నీకు పెడతా. ఓకే, సో టుడే ఇస్ రెడీ సో అండ్ సో డేట్. సో దెర్ ఇస్ నో యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. There is no 5,000 or transaction identification. So please do verification and please forward remaining 5,000 rupees back. ఇప్పుడు నీ జాబ్ ఏంటి? నీ స్టేట్మెంట్ లో చెక్ చేసుకుంటావు, అకౌంట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకుంటే then you are realized it's not relevant of Sree Krishna, is for XYZ Krishna. అప్పుడు నువ్వు అక్కడ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకొని నాకు పేమెంట్ చేస్తావు, లేదంటే నాకు డబ్బులు పంపిస్తావు. వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ యువర్ హెడేక్. సో ఇలా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటాం. So whenever you have that, reconciling differences is nothing but whenever you have a differences between our system, that is called cash book. Passbook is nothing but bank account information. We will check each and every transaction. If you have any kind of differences in withdrawal and deposits and check issued, check received, interest receivings or income point of view or any kind of other charges, we will find out each and every differences, and after we'll go for adjustment entry. What is that adjustment entry? We have received amount from our customer, but still we are not posted any incoming payment. డబ్బులు వచ్చినాయని కన్ఫర్మ్ అయినాక చేసేసుకుంటాం. మనకు తెలియకుండానే బ్యాంక్ చార్జెస్ ఎంట్రీ పడిపోయింది 125 రూపీస్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ చెక్ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 125 రూపీస్ డిఫరెన్స్. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ చెక్డ్ ఇన్ టు మై బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఐ గాట్ 125 రూపీస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద బ్యాంక్ చార్జెస్. అప్పుడు రియలైజ్ అయినాక ఏం చేస్తా? బ్యాంక్ చార్జెస్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసి మళ్ళీ మ్యాచ్ చేసుకుంటా. నాకు ఒక 24 రూపీస్ రిటర్న్ వచ్చినాయి. ఎందుకు రిటర్న్ వచ్చినాయి అంటే లాస్ట్ టైం పేమెంట్ చేసేటప్పుడు నేను పే చేస్తే నాకు ఒక 0.1% కింద దే హ్యావ్ డన్ డిస్కౌంట్, సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ దేర్, ఐ గాట్ 24 రూపీస్. నా సిస్టమ్ లోనేమో 1,00,000 ఉంది, అక్కడేమో 1,24,000 రూపాయలు ఉంది. సో 24 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. దెన్ వాట్ ఐ డూ? ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ వై వీ గాట్ 24 రూపీస్. సో ద టెక్నికల్ రీజన్ ద బ్యాంకర్ ఈస్ గివింగ్ హ్యాస్ ఎ గిఫ్ట్ 24 రూపీస్. నౌ ఐ మేక్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ 24 రూపీస్. అప్పుడు రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇలాంటి ఎంట్రీస్ మొత్తాన్ని మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ కింద మూవ్ చేస్తాం. ఇక ప్రిపరేషన్కి వెళ్తాం. ప్రిపరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ విల్ మెయింటైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా, డెబిట్ డేటా అండ్ క్రెడిట్ డేటా. ఇన్ డెబిట్ వీ విల్ మెయింటైన్ చెక్స్ వైస్, ఎలక్ట్రానిక్ వైస్, discounts or UPI payments or any kind of manual payments or whatever.
we will maintain individual. అంటే మొత్తం ఇప్పుడు మన డేటా ఉందనుకోండి, మన దగ్గర ఎంత ఉంటుంది, 100-150 ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఇంకా కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్తే 10-20 ఎంట్రీలే ఉంటాయి. అప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ గో టు యువర్ బిగ్ కంపెనీ, దే విల్ డూ లైక్ thousands of entries per day. ఒక నెల ఎంట్రీస్ అనగానే ఒక 10,000-15,000 వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేసినన్ని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టుకుంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ చేసినన్ని ఒక షీట్ లో పెట్టుకుంటారు, లేదంటే ఒక్కొక్క వెండర్ కి చేసిన పేమెంట్ సపరేట్ గా ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకుంటారు, లేదా ప్రోడక్ట్ వైజ్ గా పెట్టుకుంటారు. అంటే సింపుల్ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ప్రాపర్ గా క్లాసిఫికేషన్ చేసుకుంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే డూ లైక్ దిస్? ఇట్స్ మేక్ వెరీ సింపుల్ ఆడిటింగ్ పర్పస్. ఎప్పుడైనా సరే మనం అకౌంట్స్ ని చెక్ చేసుకునేటప్పుడు రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేయాలంటే ముందు మనకు ఒక ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇలా పెట్టుకొని దెన్ విల్ గో ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంట్ మ్యాచింగ్ అంటాం. ఏదైనా ఒక డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ 1000 రూపీస్ డిఫరెంట్ ఉందంటే దెన్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్. అంటే ఇక్కడ 1000 రూపీస్ బ్యాంక్ లో ఎక్కువ ఉంది, మన సిస్టమ్ లో తక్కువ ఉంది, అంటే 1000 రూపీస్ ఎంట్రీ ఎక్కడో మనం మిస్ చేసాం. We have done payment by your bank, but it is not recorded into the system. అప్పుడు మనం ఒక్కొక్క వోచర్ కింద చెక్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం, అంటే ప్రూఫ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎర్రర్ దొరికింది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ, take the screenshot and update to your manager or update your senior. If you get approval, then we have to post that entry and you have to make it proper allocations. ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎండ్ యూజర్స్ చేస్తారు. So finalizing the bank reconciliation statement, simple, we will make it final and we'll prepare the dashboards. Dashboards అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే కలర్ఫుల్ చార్ట్స్ వేసి డేటా ప్రాపర్ గా అలొకేట్ చేసి ఒక పైవట్ టేబుల్ గానీ వీలుకప్స్ గానీ రాసి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ పేరు రాస్తే డేటా వచ్చేలాగా, ఓకే, సో డే టు డేట్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్టర్ డేటా వచ్చేలాగా విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సెల్ ప్రిపరేషన్. ఈ ప్రొసీజర్ ని మనం బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అంట. ఇది మొత్తం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రిపేర్ చేశాక దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ ఇంటర్నల్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ యువర్ టీఎల్, ఇంటర్నల్ యువర్ సీనియర్. దే విల్ చెక్ అండ్ దే విల్ డూ వెరిఫికేషన్. ఆ వెరిఫికేషన్ ఓకే అయితే వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు ద కన్సర్న్ పర్సన్స్. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే రికన్సిలేషన్ టూల్స్ ఉంటాయి సపరేట్ గా. Okay, we will submit this tool to the reconciliation and once again the tool will do all kind of verification if something is wrong and we will get output under SLA. ఇలా ప్రిపేర్ చేసే ప్రొసీజర్ ని బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ వాట్ యూ డూ ఇన్ ద మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సే దట్. So basically, bank reconciliation statement is nothing but whenever you have to find out the difference between cash book and past bank book. So especially there we will maintain each and every transactions and we will do the invoice verifications and we will find out the differences between in and out acts relevant of debit and credit transactions. So in month end or whenever we have any special request from our client and we will prepare the bank reconciliation statement according to the vendor point of view or customer point of view. Whenever we do the vendor point of view and we will focus on our all debit payment point of view, whenever you have to maintain for the credit and we will go for the incomes point of view. And simply we will collect the database from our bankers and we will collect into the Excel sheet and we will find out the each and every transactions and which is going to be matched with our existing system. If there is have any kind of issues and we will do the investigation by manual and we will find out the issue and we will write the cost and we will update to the manager. Whenever you got approval, then we will make the adjustment entry. And finally, we will find out the solution. Then after we'll prepare in Excel sheet into the dashboard format and we'll take the approval and after we will submit to the client. So this kind of activities we'll do for the bank reconciliation statement activities. So ఒకసారి ఇది మొత్తం ప్రాపర్ గా చదివి గుర్తుపెట్టుకోండి. And tomorrow I'm going to explain practical part how we will create bank accounting and how we are going to maintain checks like a relevant of incoming and outgoing checks and etc. things we'll find out. Any questions from previous class and present class?